Either yes or no. Ambil kertas. 1 sampai 10 je nomborkan. Tak payah hafal soalan tu. Either yes or no. Dah? Syarina kenapa lambat? Dah setengah jam dah kelas jalan. Syarina, awak ada sana tak? Ya, Madam. Kenapa lambat? Saya tanya dah setengah jam dah kelas jalan. Madam, saya buka YouFuture. Dia tak ada pun link tu. Saya kena minta daripada classmate baru dapat link tu. Tak ada link? Tak ada. Dia keluar no data. Yang lain tadi semua tak masuk lalu link ke? Macam mana dia masuk? Saya tak ada bagi link pun. Kita orang lalu link classmate bagi macam. Kita orang tak boleh log in new feature. Siapa yang tak dapat login new feature? Saya. Bukan tak dapat log in, saya punya new feature tak boleh masuk. Dia macam apa bad benda lain tak kuat. Nak gawe. Ni pun sangkut-sangkut madam. Alah, hai korang. Macam mana Itulah ada pros and cons-nya kita punya sistem ni. Saya pun tak tahu nak cakap. Nak kita kalau jumpa Gmeet macam ni lah yang ada yang lain problem. Bila saya guna YouFuture untuk tu ada lain problem. Tapi memang saya nak check attendance guna YouFuture tu. Macam mana nak buat? So, sekejap saya check balik kelas lah. Saya tak ada tanda attendance kan, saya anggap you all hilang je ke? Alani Fatini ada tak? Tak ada ya? So tak ada madam, dia pergi klinik. Sakit. Dia ada mesej saya tadi. Okey. Dia ada mesej saya tadi. 28 orang. Okey, tak apa. Okey, yang tu dimaafkan lah, memang dia sakit. Okey, tapi alhamdulillah lah semua dah tak ada walaupun dia punya tu problem. Thankfully kita tak berapa nak guna YouFuture untuk kita punya subjek yang ni, tapi yang lain-lain kita guna. So that's why bila you buka YouFuture tu, kalau ada link untuk YouTube tak ada masalah kan? Tak ada madam. So biasa data memang ni. So which one do you prefer? Kita jumpa dalam Gmeet macam ni ke ataupun saya record dalam YouTube dan saya bagi you all macam itu hari? Tapi kalau YouTube cepat ngantuk. Sebab tak ada two-way communication. Yep madam. Ya madam. Itulah. Saya kesiankan you all punya data dengan punya line. Tapi tak apa. Saya prefer lah jumpa macam ni. Tak ada masalah pun. Tapi itulah kesiankan you all lah. Siapa yang ada masalah nanti tolong bagi tahu Sebab sometimes saya tak record. Okay, we go to this one. You dah jawab ke belum? Dah madam. Okay. So give yourself 1 point for each answer yes for question number 2, 3, 4, 5. Okay, 2
3, 4, 5 ni, yes. Okay, the rest 1, 6, 7, 8, 9 and 10 jawab no. So kalau you jawab no, you dapat markah. Segi 1. Okay, saya tak cakap yang dia jawab Saya cakap apa yang dapat markah. So low score indicates that you need to improve your memory strategies. Okay. Be truthful to yourself sebab benda ni bukan nak bagi markah kat you pun. Just to categorize ataupun kita nak analyze kita punya memory. Okay, high score indicates that you are already using many good memory strategies. So what is memory? You must be able to define and understand the concept, the ability to remember past experiences, the power or process of recalling to mind previously learned facts, experiences, impressions, skills and habit. Okay, that is a memory. Having a good memory means you can put information into your memory and get it back. Dah ingat, keluarkan, dia dah masukkan, keluarkan balik. So we call it storage and retrieval. You dah store into your memory and you can retrieve back what you have stored inside your memory. Okay, macam hard disk lah pula kan, tapi itulah memang berlaku. Itulah dia punya konsep. So types of memory, kita ada sensory memory. If one pay attention to the stimuli, it will go to the short term memory, STM, kita panggil STM lepas ni. Okay, short term memory. If one does not pay attention, then the information will be lost. So the receptors for the sensory memory are your sight, sound, smell, taste and touch. Okay, kalau you pay attention, dia akan proses dan dia akan pergi kepada short term memory. So the STM, the short term memory, it has two components, immediate and working. Immediate memory is the ability to remember small amount of information over a few seconds. Who is Ain Mashita? Ain? Ni dah saya dah masuk ke, dah panggil tak jawab-jawab ni. That is the first type of the first component of the STM, and the second component is the working memory. It is a system for temporarily storing and managing the information required to carry out complex cognitive tasks such as learning, reasoning and comprehension. So yang working memory ni dia banyak kerja sikit kan. Long term memory, you have unlimited and large storage. Dah tak perlu dah nak beli yang terabyte berapa gigabyte lagi. Okay. Informative storage can be stored for long term periods of time. From the STM, we move the information to the LTM, long term memory, and stored there for later use. Benda yang lama-lama semua kita ingat. Okay, sebab kita dah simpan dalam storage kita yang besar ni. Sebenarnya besar walaupun kepala kita taklah besar mana. Okay. If the information is not being used for some time, forgetting may occur. Yang ni satu masalah lah. Kadang-kadang kita lupa. So the memory is complex.
consists of various processes and stages. 3 types of working memory. First one, sensory memory, short-term memory and long-term memory. Daripada sensory memory tadi, apa dia punya receptors untuk sensory tadi kelas? Anyone? Sight, sound, Sight, sound, smell, Smell. smell, taste. taste dan lagi? Touch. Ya, satu lagi. Okay, 3S, sight, smell, sound and 2T, touch and taste. Okay, so tadi dia kata dia proses kan, initial process kan, it goes to the immediate memory, goes to the working memory, stored into your long-term memory and you retrieve back for your to be used for your immediate memory, and it can also be used here. Okay. To learn and remember, you must encode, store and retrieve. So what is encode? Encode or encoding is the process of interpreting your information in a meaningful way. So you process the information and you put it into your memory system. Step 2 is the storage or store, where you work on the information so that it can be placed into your long-term memory. Okay, so the retention of encoded material over time. And the step 3 is to retrieve, where you get the information out from your long-term memory. Again, the process of getting the information out of your memory storage. The strategies. Tadi kita kata bila kita lama tak guna salah satu memori tu, kita mudah lupa, betul? So how this forgetting could occur? Okay, because we did not pay attention to the information. We did not understand the information. Kita store je. We do cramming. What you did, last minute study. We did not have good strategies. We have interference. Okay, you have 2 exams on the same day. So kalau closely related, for example, psychology dengan counselling, you all ambil apa? Business. You all ambil apa? Kelas. Business. Okay, so subjek business yang lebih kurang, you ambil ataupun you ada exam dalam satu masa, satu hari yang sama. Jadi you study dua-dua, dia akan berlaku interference kat situ. Test anxiety. Ramai orang sekarang ada masalah anxiety ni. Okay, because they have negative thoughts about themselves. Okay, they did not prepare well for the test. Kadang-kadang rasa macam dia dah prepare tapi dia still have negative thoughts. Ingat tak masa dekat dalam awal-awal tu kita belajar, kita kata we have to be positive, betul? Positive. Even our goals have to be positive. Okay, if you have negative thought, then please get rid of it. Be positive. Okay, this one, we don't want this one. Last minute study. Besok nak exam, you think, okay, that you, when you learn it by tonight, you boleh dapat jawab dengan baik. Sekejap ada orang TM telefon. Tak patut. Scammer. Nasib baiklah saya tengah angin baik ni. Tak adalah. Okay, how to improve your memory? Tadi kita lupa kan? So,
You must know how to do mass practice dengan space practice. Break reading material down. Okay, no cramming. Cramming tu tadi apa? Last minute kan? Semua benda nak masuk dalam satu masa yang sama. You belajar the whole semester. But untuk exam besok, you belajar malam ni. So you cram every information inside your brain at the same time. Pernah tak jadi? Masa SPM, blank, tak ingat dah apa study malam tadi. Pernah tak? Siapa yang pernah jadi? Pernah. Masa kita belajar tadi, apa benda yang tak keluar dalam kepala. Okay? Kalau jadi, what you have to do? Relax. Bukan tidur, relax. Relax. Take a deep breath. Okay, go to the next question. Later on, insyaAllah, be positive. The memory, what you have studied before will flow back into your memory. Okay, dia akan ingat balik. Dia akan flow balik. Sebab dia cram dia punya otak tu. Tambah pula kalau ada negative thought. Lagilah. Okay? So that's why kita kata belajar. Belajar ni dia punya konsep adalah continuous, bukannya last minute. Rehearsal mean you repeat the information many times. Dah belajar, saya dah buat satu mind map besar macam ni. Lepas tu next saya buat separuh daripada ni. Lepas tu next saya buat dah boleh kecil dah, because when we repeat the information many times, we can manage to only jot down the most important facts. Okay, kita baca je facts tu, we can elaborate more because we have memorized all the information inside our memory. Okay, and then the elaboration strategies. We have to use association. We have to use acronym or the catchword. You have to use acrotic or the catchphrase. You can do imaginary where you visualize the image of the information needed. Okay, you must do organizational strategies and comprehension monitoring strategies. So, balik ni memang you all dah kat rumah kan? Siapa yang dekat sini, bolehlah nak balik. Okay. You all baca balik nota yang saya share ni. Saya nak you all buat satu mind map, tapi this is not your task yang untuk assessment Okay, buat satu mind map. Apa yang dimaksudkan dengan benda yang saya share tadi. Mana tadi? Oh, dah habisnya ni. Okay, yang last tadi. Ni. Apa yang dimaksudkan dengan elaboration strategy ni? Association tu apa? Acronym tu apa? Acrostic tu apa? Imagery, organizational strategies dengan comprehension monitoring strategies. Boleh? You elaborate more. Fahamkan. What does it mean by all the 1, 2, 3, 4, 5, 6. The 6 strategies. Okay, kelas? Tapi yang ni untuk next class maksudnya untuk kita sambung belajar kita punya topik ni, you kena faham apa maksud 6 strategi ni. Tapi yang paling penting, minggu ni awak kena buat video, ingat? Saya dah bagi dekat chat tadi. Dah baca belum? Dah madam. Nak saya bagi lagi ke tempat lain? Telegram. Telegram. Okay, nanti saya copy, saya paste dekat Telegram. Okay, kelas. So, saya check lagi attendance. 30 orang. Yang saya tengah confuse ni, mana lagi ni? Ain. Mana Ain? Ain apa tadi yang saya panggil? Tak menyaut-nyaut. Ain Masyita ke? Ain Masyita. Ain? Ya, saya. Kenapa nak masuk kelas? Ain ke nak masuk kelas? Yelah. Kenapa, madam? Dia tanya kita balik. Saya tanya kenapa awak nak masuk kelas?
Lambat. Kelas kita start pukul apa? Tadi Awak tak masuk ada pukul internet. Saya tak ada internet. Tak dapat. Oh dapat tadi. Tu pun guna hotspot member. Oh dekat mana? Kat college. Dekat college tak ada internet? Ha? Dekat college tak ada internet? College punya internet lambat kan? Lambat. Kat sini, kat bilik tak dapat sangat. Pergi buat aduan dekat ICP. Okey. Akmal tadi saya dah panggil dah ni. Alani Fatini dia tadi sakit. Badriatul, nama awak ada 2 ni. Ya. Tak apa. Dah. Okay. Saya just want to confirm another attendance for this Google Meet. Alright class, so see you next class. Saya akan paste yang arahan untuk assessment 1 tu. Ingat 20 markah. Bukan sikit tu pemarkah tu. Tapi kalau you bahagikan kepada per 100 memanglah baru 20% kan. Tapi quite big juga untuk dapat A, untuk top up you punya portfolio yang mungkin tak dapat 80. Alright, so see you next class. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam. Welcome madam. Okay, madam. Sama-sama. Bye-bye. Bye bye madam. Bye. Bye. Bye.